Hello, how are you doing? So today we have this lesson on top 10 business English skills. So how we can have some skills, how to participate in a meeting or in a presentation and communication. So here we're going to know strategies in communication, okay? So let's start and then I will pause to explain the vocabulary, all right? Let's go. Welcome back to the Skills 360 podcast. I'm your host, Tim Simmons, and today I want to look at some of the business English skills everyone needs in order to be successful. As any guru worth his weight in salt will tell you, business is all about Relationships, yes. So let's understand this idiom, okay? As any guru is a person who acts like a coach or something like that everybody admires and follow rules. So worth his weight in salt, this is an expression that means that this person is really valuable or efficient, okay? That it means that it's really nice, it's rewarding what he or she earns, and they earn that money because they do a lot of hard work, and so they are efficient, so it's worth it to have them in the company, okay? Or it's worth it. So this idiom comes from the ancient Rome, where the soldiers would earn their salaries in salt. So it's like worth his weight in salt. Valer a pena, né? Ser uma pessoa que merecedora. Então, worth his weight in salt will tell you. Business is all about relationships. Então, negócios é tudo relacionado a relacionamentos. Ok? Vamos lá. relationships. That means connecting with new people and maintaining good relations with people in your existing network. And one of the ways we do this is through small talk. We call it small talk because it's not about big, important business topics. It's about things like the weekend, the weather, sports, or family. You hear it every time someone walks into the office and says, "Oh, hey, Dave, how's it going?" Or at a conference when someone says, "So, where are you from?" Okay, let me show you some preposition here that is really nice. You see, you hear it here, okay? You hear it every time someone walks into the office. So pay attention to this. Here is an expression and a preposition that we need for movement. So it's not walk in, okay? You can use walk in, but walking to is really better than walk in because it's movement. So walks into the office, okay? That's what one of the points that I would like to highlight. And another one, how's it going? So how's it going is really informal when you're asking how are you, and where are you from. So when you ask about not only this, it's just a small talk to connect with people, okay? Making small talk in English allows us to connect with people, find out more about them, and set a mood. Okay, find out, all right? It's a phrasal verb that means to discover, to know what's happening, and set a mood. To set a mood is to establish a good environment according to your mood, ok? So, é fazer bom clima, né? Deixar clima bom. To set a mood, ok? This kind of conversation involves a back and forth of simple comments, questions, and answers. Ok, back and forth. Back and forth é ir e vir, né? Então, esse tipo de conversa envolve back, voltar e ir para frente. Back and forth. Então, é uma expressão que é utilizada no inglês, né?
para dizer que aqui está como um adjetivo, então são comentários, simples comentários, questões e respostas que tem uma ida e uma vinda, né? Então, as pessoas vão trocando essas ideias, back and forth, ok? You need to show interest in the other person, but also reveal a bit about yourself. And it's important to stick to topics that are common to both people. Então aqui, the strategy of communication here is to show interest. To show interest in, look at the preposition, interest in the other person. But also revelar, né? Review a bit about yourself. Talk about a bit about yourself, okay? So it's important to stick to. Stick to é manter, se fixar nos tópicos que sejam comuns para ambas as pessoas, né? Então, que seja importante para ambos. Stick to, manter ali, fixar, né? Ficar naquele tema, ok? Stick to. Once you've broken the ice with small talk, then you can move on to bigger topics. And that's where you bring in the skill of expressing opinions in English. Exactly how you do that depends on the situation. Okay, so once you've broken, so you pay attention here that is present perfect. Então, uma vez que, once you've broken, que você quebrou o gelo, né, with a small talk, then you can move on, outra phrasal verb, que quer dizer ir lá pra frente, né, e passar para um próximo assunto, move on, né, esse move on tem ideia do futuro, né, de você passar para uma próxima ideia, para um próximo papo, move on to bigger topics, and that's where you bring in, another phrasal verb, é onde você traz, né, the skill of expression opinions in English. So you bring in, você traz a habilidade de se expressar suas opiniões em inglês, ok? It depends on, sempre que algo depende on the situation. If you're in a meeting and want to add your perspective, you might just introduce it with an expression like, the way I see things, or, as far as I'm concerned. So, this is to add your perspective. Então, para acrescentar a sua perspectiva, né? Você pode introduzir essa expressão que é um pouco mais leve. Então, the way I see things. Então, o jeito que eu vejo as coisas, né? Or, as far as I'm concerned. Até onde eu sei, até onde eu tenho interesse aqui no sentido assim, que eu me preocupo, até onde eu me preocupo, até onde eu sei, as far as I'm concerned, né, até onde eu sei aqui, mas relevante ao saber, tá? But if you're making a suggestion or pitching an idea, there are a couple of ways to go about it. Aqui temos outras expressões, né? Então, quando a gente fala fazer uma sugestão, lembra que é o make a suggestion, tá? Não é do. Então, if you're making a suggestion or pitching an idea. Pitching é a ideia de apresentar uma ideia com o sentido de querer vender essa ideia. Pode ser vender mesmo, no sentido literal, ou vender algo que você queira que a pessoa compre ali, né? A ideia que você queira que a pessoa acredite com você. Então, there are a couple of ways, algumas, você pode usar some, né, alguns jeitos, algumas maneiras, mas o there are, couple of, é muito utilizado. There are a couple of ways to go about it. Esse to go about it é como você lidar com isso. To go about it, como você vai lidar com esse jeito de fazer sugestão ou apresentar uma ideia, ok? You might do it carefully with words like perhaps, or maybe, or we could. Essas palavras são mais leves, né? Então, perhaps, or maybe, que quer dizer talvez, we could, nós poderíamos. Então, são sugestões mais brandas para quando você chega para fazer esse tipo de sugestão ou apresentação de ideia, ok? Or, if you want to state something more confidently, you can use stronger words like have to or should. Então,
If you want to state, então se você quiser declarar, se você quiser afirmar alguma coisa com mais confiança, né? Nós vamos usar palavras mais fortes, stronger words, like temos que, have to, we have to, or we should, nós deveríamos, né? The important thing here is that you assess the situation and adapt your language accordingly. Então, o que deve ser feito, né? Avaliar a situação, assess the situation and adapt your language accordingly. Accordingly aqui é um advérbio, né? Usando de acordo, né? De acordo com a situação você vai usar a linguagem, né? Mas primeiro precisamos assess, avaliar. If you're new to a team or the most junior person in the room, and you come out with guns blazing, telling everyone what must happen, you'll be shooting yourself in the foot. Então aqui é uma brincadeira de palavras, né? If you're new to a team, então se você é uma pessoa nova no time, ou a pessoa mais recente ali, né, com uma posição mais junior, né, in the room, and you come out é aparecer no sentido de se apresentar assim, come out, né, se apresentar, se destacar, with guns blazing. O que é guns blazing? É cheio de energia. Imagina que as armas estão assim, reluzentes, blazing, né, então as armas assim, chegou, tá tudo novinho ali, tá cheio de energia, e então é nesse sentido, né. Então, telling everyone what must happen, dizendo para cada um o que deve acontecer, você pode dar um tiro no pé. Quer dizer, you will be shooting yourself in the foot, okay? After all, conversation isn't just about speaking. It's also about listening. And that leads me to asking questions. Então, assim, after all, esse after all a gente pode traduzir como afinal de contas. After all, afinal de contas, conversation isn't just about speaking. Conversação não é apenas falar, né? It's also about listening. É também escutar. That leads me, que isso me leva a fazer questões, né? Fazer algumas questões, asking questions. I don't just mean yes or no questions. I mean substantive questions that show that you're listening and engaged. Então, eu não quero dizer questões que você vai responder só sim ou não, né? I mean substantive questions, ou seja, questões importantes, né? Que tenham conteúdo, substantive questions, that show that you're listening, que mostra que você está ouvindo e engajada, né? Dentro dessa conversa. This could include follow-up questions during small talk, which helps you connect with people. Então, essas follow-up questions são questões que têm a ver com o papo que vocês estão tendo com o small talk. Então, começou o small talk, vai incluir um follow-up questions, né? Para mostrar que which helps you connect, que faz com que você se conecte melhor com as pessoas, né? Beyond small talk, this also includes discerning and sincere questions about people's ideas. Então, além do mais, beyond, né? Além do small talk, beyond small talk, this also includes discerning, quer dizer, questions que vão discernir, que mostram uma distinção, né, entre uma coisa e outra, que são sinceras sobre o que as pessoas pensam, né, as ideias das pessoas. Então, esses tipos de questões, eles vão incluir esses discernimentos e essas questões sinceras, ok? This is a big part of being an active listener, which means listening to understand, not just listening to respond. This is really a key point in communication when we want a communication to be effective. It's really interesting that you have these listening to understand, not just listening to respond. So this is, in my opinion, this is a key point that you can go beyond.
your communication, okay? Make it clear that you can understand everything that is being said and showing your interest in conversation, in questions, then you have a real communication. Of course, being a good listener doesn't mean being a yes man. Important here, yes man, okay? Of course, being a good listener doesn't mean being yes man. So what's a yes man? A yes man is a person who always says yes to an important person in a higher position just to get something. Seria mais ou menos um puxa-saco que só diz sim para tudo, só para querer agradar, ok? Então, a good listener is not being a yes man. Participating in a meeting or negotiations in English requires the ability to reject ideas. Ok. Participating in, usamos o in depois do participating, né? Participating in a meeting or negotiations in English requires the habilidade para rejeitar ideias, reject ideas. And that's not as simple as saying no or I disagree. Most situations require a more nuanced or careful approach. So what's nuanced? So it's when you have a subtle é sutil, é uma nuance, né? Quando você tem um approach assim, né? Uma aproximação no sentido mais sutil. Então, ver os detalhes, né? Então, essas situações às vezes vão requerer mais nuance e mais uma aproximação mais cuidadosa, ok? Uma abordagem mais cuidadosa, o approach, né? If you don't like someone's idea, you might soften your comment by expressing uncertainty. For example, you might say, I'm not sure that's the best way to do this. Or, I wonder if that might be too expensive. So if you don't like these ideas, so you might soften. Soften quer dizer amaciar, né? Soft é macio, então soften your comment. Então você vai amaciar o seu comentário expressando um pouquinho de incerteza, por mais que você tenha certeza, né? Uncertainty. So you might say, I'm not sure that's the best way to do this. Eu não tenho certeza se isso é o melhor jeito de fazer isso. Será que se... I wonder if that might be too expensive. Será que não vai ser muito caro? Então, você vai suavizar, vamos dizer assim, né? You can also use the yes, but approach, such as, I see what you're saying, but I'm not sure we can do that. Ok, yes approach, yes but approach, né? Abordagem sim, mas I see that you were saying, eu entendo o que você quer dizer, but I'm not sure we can do that. Eu não tenho certeza se a gente pode fazer isso. Então isso já quebra um pouquinho. But be careful with this kind of softening language. If you're in a position to say no or reject something, be clear about it. You can still be diplomatic without waffling. Waffling. Então, olha só. But be careful with this kind of softening language. Então, tome cuidado com essa linguagem também mais suave. Because if you are in a position to say no, se você está nessa posição que pode dizer não, né? Ou rejeitar alguma coisa, fique claro sobre isso. Seja claro. Be clear about it. Você pode ainda ser diplomático sem enrolar, sem evitar uma decisão. Waffling é quando você evita a decisão, evita de tomar uma decisão por algum motivo, porque tá difícil e tal. Então é um verbo que quer dizer isso, evitar tomar uma decisão, without waffling, ok? To do that, you can comment on the positive aspects of the idea or the intention behind them before saying no. For example, you could say, I agree that would help our branding, but we just can't afford it right now. Or, I appreciate your concerns for the timeline, but we have to postpone this.
So these are the techniques, okay? So you could say I agree that it would help our branding. Eu concordo que pode ajudar a nossa marca, but we just can't afford it. Quer dizer, nós não podemos pagar isso agora. Nós não podemos ter esta despesa, afford, né? Poder pagar isso. Or I appreciate your concerns. Eu aprecio suas preocupações for the timeline, por enquanto, né? Por esse momento. Mas nós temos que postergar isso, but we have to postpone this, jogar isso lá para frente. Rejecting ideas effectively is one aspect of being decisive and getting results. Então, olha aqui a pronúncia, né? Decisive, né? Então, rejeitar as ideias efetivamente é um aspecto de ser, assim, decisivo, né? E conseguir os resultados, getting results. And that brings me to one last skill I want to mention today. Getting people to take action. Brings me to one last skill. Então, isso me leva, a gente pode usar o bring aqui, né? And that brings me to one last skill. Isso me traz uma última habilidade, no sentido de trazer. I want to mention today. Getting people to take action. É assim, conseguir pessoas para realmente agir, né? Getting people to take action. You've probably been in an English meeting where there was a lot of great discussion, but no real action points. Aqui a gente traduz o action points como pontos de ação mesmo, fazer, realizar, ok? So you need to learn how to delegate effectively. I don't just mean giving orders. Jenny, take care of the report. Sounds like an order, but effective delegation at the end of a meeting sounds more like, Jenny, I'd like you to take care of the report. Or maybe, Jenny, I think you're the best person to handle the report. So it's a total different approach when you just delegate, okay? So giving orders is one thing and delegate is another. So if you change your language saying I'd like you to, eu gostaria que você, né? Or maybe, Janie, I think you were the best person. Aqui você já está dando um elogio. To handle the report, quer dizer, para manejar, para lidar com o relatório, já muda totalmente a perspectiva aqui. All right. So we've looked at 5 essential business English skills. Let's do a quick recap. You need to know how to make small talk, express opinions, and ask good questions. At the same time, you need to be able to reject ideas and get action from people. So this is a recap. Recap é recapitular, ok? So, do, a gente usa o verbo do, e aqui a colocação mais próxima do fazer uma rápida, nós não vamos usar o fast, vamos usar o quick, ok? Let's do a quick recap. Então aqui fica a colocação certinha para fazer um breve sumário ali, ok? That's all for today. Happy learning, and see you again soon. Okay, so this is the vocabulary for next class. We're gonna practice these new words and try to talk and practice how you can convince someone or reject ideas or accept ideas, make a small talk, express opinions. So we're gonna do this practice next class. Thank you so much. See you next time. Bye bye.